E aí, família, estamos aqui para acompanhar a live da versão 2.7. Tá chegando meio tarde e eu não tô vendo ao vivo porque eu não tava em casa na hora da live. Agora é 2 horas da tarde, horário que normalmente eles postam o vídeo da live na estreia. E é isso aqui que a gente vai ver hoje, ok? Vamos lá. Tô hypado, preparei uma pipoquinha aqui, então se você escutar barulho de pipoca é por causa da pipoca, ok? Greetings and welcome to the Genshin Impact version 2.7 special program. I'm your host, Zach Aguilar, voice of Ether, and today I'm joined by... Max Middleman, voice of the Arataki Gang's one and only leader supreme, Arataki Ito. And me, I'm Laura Post. And essa é a voz da Yelan em inglês, beleza. So, wait, that's it? Well, Yelan's a woman of mystery, so let's keep it simple before we get to bom de ver no YouTube, depois, né, não ver ao vivo, é que tem legenda. Não precisa ficar traduzindo tudo. Nossa, tá bem bonita aquela imagem no fundo, hein? Mano, olha a cara do Ito lá. Yeah, for sure. And travelers will definitely Shinobu com a Menoma. Alongside our new characters as we all delve into the chasm. The chasm, very mysterious. Yeah. Vamos de novo pro buraco do João Li, galera. Everyone else is too. So, let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7. Sabia que a gente ia voltar pra lá, velho. Dreams in the depths. Roll tape. Tá, o trailer agora. OK. Vamos ver. He's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Ok. Even back then, NPC. she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything oh, Caio, velho. Ô, louco, aí sim, Caio. Too long. This space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the fantastic. Nossa, mano, que bagulho psicodélico. Eu vi essa imagem, mas eu nem sabia se era de Genshin, velho. Fiquei até questionando, falei, mas não é possível. Olha o drip da mulher. Olha o drip da mulher, velho. É o Sonic. É o Sonic. Verdadeiro Sonic. Nossa, olha a voz da Shinobu, velho. Que braba. Meu Deus, eu adorei a voz dela em inglês. E olha que é difícil, hein? É difícil eu gostar de uma voz em inglês. No, it's still alive. Why would you become like this? É o Caio. Eita preula, que é isso? No way. Ué, a mãe da Shinobu, aquela lá, mulher de cabelo verde? Ah lá, Luana. Ô, louco. Leave now. Get out of there. Vamos encontrá-la de novo? I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. Que isso? Que bizarro, velho. Uma voz meio grossa. Será que esse aí que é o Yaksha desaparecido? O Bossácios? Bossácios é o que tá vivo, né? Será que é ele? Cara, gostei. Eu tava evitando o Twitter, principalmente, né? Porque no Twitter sempre tem muita gente postando informação das lives. E eu queria evitar pra não levar spoiler, justamente porque eu queria fazer esse react aqui. Então, levar spoiler não seria uma coisa muito boa. Aí eu evitei. Também não entrei no servidor do Discord desde as quase 9 horas. Que começava 9 horas a live, só que 9 horas era o horário da minha fisioterapia, então eu não tava em casa. Aí desde lá eu não entrei até agora. No caso eu ainda não entrei, né? Eu vou entrar depois que eu terminar de assistir isso aqui. Então eu não tô muito sabendo o que vai ter, não. A única coisa que eu sei é os banners, que já vazou faz bastante tempo.
Que é Yelan e Xiao com Ito depois, com a Shinobu no banner do Ito. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Eu achei mesmo que tá meio estranha a voz dele. And it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. Vamos ver, porque vocês tiveram bastante tempo pra fazer essa atualização ser foda. Mas ela, pra mim, tá parecendo meio filler. Primeiro que eu não tô esperando nada deles mostrar coisa tipo de Sumero, coisa assim, certeza que não vão. O banner eu já sabia, como eu já disse agora há pouco. Mano, o Xiao voltando muito rápido, velho. In the later part of version 2.7, Arataki Ito will be making a return alongside his deputy leader, Kuki Shinobu. Eu acho que eu vou dar uns 10 tiros no Ito. 10 ou 20 tiros, tentando pegar a Shinobu. Also, in mas eu não vou passar disso. Travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! É linda demais, velho. Dá não, sem condição. Faz tanto tempo que começou a beta da 2.7 que, sinceramente, a maioria das coisas eu nem lembro. Das coisas dos leaks. A grande maioria eu nem lembro. Tipo, os eventos mesmo. É tão irrelevante que eu não lembro de nenhum. Então, tipo, pra mim isso aqui é praticamente a mesma coisa de alguém que não acompanha leak, tá ligado? É muito estilo. É muito estilo, velho. É muito estilo pra uma pessoa só. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. Olha só, hein? In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. Misterioso. Cool. I like that. Ela é o Sonic. É o Sonic misturado com o Chiquinho, né? It's like my favorite part. Yeah, I love e ela é literalmente o Chiquinho 5 estrelas. Tipo, literalmente isso mesmo. Totally. That's dope. And what a silky, smooth voice. Ah, shucks. Até o Ito elogiando. So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Sim, mano. Ela pregou a cobrona do João Li. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Eu achei muito foda aquilo. Ela deu um tiro no prego e o prego caiu na cobra, velho. Muito foda. Então ela é a dona da casa de chá mesmo, já era imaginável. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job. Imaginava, aquele lugar é bem bizarro, velho. I guess so. Sempre foi. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. Tem gente que ficava falando, ela é fatui. Eu duvido muito que ela seja fatui. Porque ela não tem máscara e tal. Disappear before anyone's noticed. Mas ela é bem bizarrona. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat and even to the Abyss. All right, nice. So she also travels around Teyvat. Até pro abismo. Like the traveler. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our traveler? Hey, the traveler can be dangerous. Well, sure, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues. Só falta ela ser fatui, Yelan is actually a special intelligence officer that isso, vai, spoiler pra mim, vai. Serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Spoiler pra mim, vai, obrigado. Delícia. Spoiler, vai. Manda. So in other words, Yelan works on. Vai, que mais? Vai, fala. Fala pra mim, spoiler. Me conta a história inteira de Sumero de uma vez. Her relationship with Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see.
Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. Caramba. It wouldn't surprise me if we even Falta coisa pra found fazer que her on fala. her list, and that she's been keeping a close eye on them. Pipoquinha boa, velho. Na moral. Hoje eu acertei. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version 2.7. Não faço ideia do que isso significa, so now that we've heard a mas eu vou fazer ainda algum vídeo falando sobre o que cada combat constelação significa, que tem umas bem interessantes. Yelan wields a bow and manipulates a Hydro Vision, and in combat, she's a Hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. Ó, estão marketando ela como sendo uma DPS, hein? By swiftly moving across the battlefield. Eu perguntei isso aí em vídeo, eu lembro, e me responderam nos comentários que ela é sub-DPS. Mas estão marketando ela como uma DPS. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's Se bem que ela speed parece becomes ser bem quickly quebrada apparent in mesmo, her então. elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents. Nossa, aí deve ser uma delícia pra explorar o mapa, velho. The lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, Literalmente o Chiquinho 5 estrelas, increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role, too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent que ela também é boa pra called Turn suporte. Control, Beleza. which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Meio mais ou menos, mas beleza. Eu não gosto muito dessas passivas de expedição. Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. Vai ter mais uma missão more details principal. on that shortly, so don't miss it. Interessante. Vamos falar dela daqui a pouco. And now, I think it's about time we introduce our second new character. Agora que eu mais estou interessado mesmo. Oh, she's the pride and joy of the Arataki gang. Second É o orgulho da gangue So let's see her in action. Ok. Vamos lá, Shinobu. Olha que diva, velho. Perfeita, maravilhosa. Coisa mais linda, coisa mais fofa, velho. Meu Deus. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus, cara. Como não gostar de Cook Shinobu? Eu tava olhando. Tipo... Todo mundo falou, não, mas ela não serve pra dar dano. O dano dela é muito ruim. Ela tem praticamente a mesma escala de ataque normal da Keting, que é uma main DPS de ataque. Tipo... Qual que é a lógica da Keting dar dano e ela não dá, velho? Pelo amor de Deus. Tipo, eu sei que pra você buildar ela, você tem que buildar em HP e proficiência. Mas se você buildar ela igual você buildou a Keting, você não vai curar. Mas tu vai dar dano. Tipo, dano no ataque normal, no caso. Não dano de ult, dano de skill. Porque esses aí escalam com um HP mesmo. Yeah. I love the way Simplesmente she looks, amei. like her Adoro color o gameplay scheme, dela. and of course the green hair and the E mask, cara, like she looks super Healer Electro, capable. simplesmente Healer I Electro. love her design. I love that like lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an Arthur é muito obvious esperto, addition cara. to the Arataki gang. Falou She's just tudo. that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang.
Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly Ela sabe fazer quase tudo. Ok. Bom, ela dá dano, ela cura, dependendo do set ela bufa também. Ela só não tem escudo. Oh, I think I see who's really running things in the gang. So the real question here is why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? Quem aí é da época, tipo da 2.0, por aí, quando a gente começou a ter os personagens de Inazuma, que a gente ia ver os diálogos, e o nome da Shinobu tava como Kuki Ninja, e não Kuki Shinobu, porque é traduzido errado. De Shinobu pra Shinobi. Como é que vou ter que pausar um pouquinho aqui? Vou ter uns segundos aqui pra não prejudicar. Passou um caminhão de som anunciando mercado na rua. Esse cara não perdoa ninguém. É foda, é triste, mas é isso. Inclusive tinha vazado um tempo atrás que a irmã da Shinobu, ela tá no jogo já desde a 2.0 também. Ela é aquela NPC que passa a missão pra gente de Tatarasuna. Aquela sacerdotisa. Acho que é Miyuki o nome dela. Disseram que ela é irmã da Shinobu. Se é, eu não sei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Realmente, a Yenfei conheceu a Eula no Porto de Dorman, lá no norte de Mondstadt, velho. Nada a ver. Nem tá no jogo ainda o lugar. Wait, they know each other too? And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, that. For some reason. You guys sound so excited. Pois é, né? Okay, moving on. No one knows why. Moving on. Alright, if you're interested in learning more about Kuki Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life vai ter só o dela, isso que é meio estranho, velho. Normalmente adiciona 2 ou mais. Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Beleza. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Agora vai demonstrar o que ela faz. Character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aww, it's valiant. That's so sweet of her. It's selfless. It's generous. When she uses her elemental skill, Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to o efeito é mó bonito também. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using her skill. Ela é tipo uma Rutal healer, but é at the isso. same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental Você enche ela de HP e faz questão de deixar ela com pouco HP. Continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home a Não vou usar, tasty. Mas tá ótimo. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable deputy leader. But the feeling is mutual, and Shinobu feels the members of the gang are also super important to her. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu Que has fofa, bailed né, out véi? trouble over Perfeita, and maravilhosa. over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely.
Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out the redemption code! Tá, o segundo código agora. Cara, que arte bonita, mano. Vou deixar na thumb. Ô, louco. Caramba, adorei. Olha, sinceramente, essa atualização ela vai estar bem fraca, mano. Porque até agora eles nem começaram a falar de evento. E já tá no segundo negócio. Eu fui tipo metade da live. Foi só apresentando os personagens. Parece que eles enrolaram de propósito. Então, eu não tô com muita fé. Eu realmente não lembro o que vai ter de evento nessa atualização. Mas, sinceramente, não vai ter nada muito relevante, não. Eu acho. Realmente, eu não lembro. Pode me surpreender. Seja positivamente ou negativamente. Só espero que seja pelo menos uma atualização mais ou menos, né? Vamos logo, pô. Pode passar. Aí, obrigado. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the Vamos new pros events eventos. players Vamos ver can o que expect tem. to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Novo Trail. modo de jogo. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, mas é temporário, Yelan, eles não Ito, adicionam and coisa Shinobu permanente nesse jogo. team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. Não, And it's mó not long grupinho before we aleatório, né, also mano? discover that Olha lá, Xiao is also Xiao, conducting an investigation Ito, of his own Yelan, in the chasm. Investigation, you say? Shinobu e Yanfei, velho. Because Nada a ver. there's a lot of history Cada de and elemento. secrets buried Olha só. within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring Igual a this missão da place for Shogun. quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is also related to her origins. Mystery. Yeah, the group will Interessante. also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to Mais survive uma. together in what will bagunça, definitely hein? be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's Será que o looking for. Bossácio está lá, velho? Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Archon quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat velho, coloca coisa permanente logo, para com Completing isso. 3 challenges Acabou will a be counted graça as a já. round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Cara, isso aí é triste, hein? So, it looks Falo like mesmo. travelers will need to be prepared to face As pessoas que só tem, tipo, um ou dois personagens but I'm buildados. sure our travelers Coitado, will come velho. up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Build a Bárbara Yeah, that's a DPS e o good point. Toma DPS na dúvida. I Tem gotta guia aí no level up canal. a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. Pelo menos. Additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Oh, cool. Yeah. Ok. Travelers may consume stratagem shards they've collected in battle to redraw stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters.
Yeah, and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. The rewards will include an event-exclusive 4-star bow called Fading Twilight. Ooh, fancy. Sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely. Eu gostei, pelo menos. Só não sei em quem que ele vai ser bom no meu jogo. Bizarre Adventure. This one also takes place down in the chasm. Muddy Bizarre Adventure. Darn mysterious chasm. So mysterious. Eles gostam, né? Eles gostam do João Jorge. Some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have atualização sim, atualização não, ele tá aí? Como é que pode? Eu tenho certeza que o Sumeru tem mais de 3 NPC, velho. Não tem que ficar colocando ele toda hora, não. Spike will need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating ventinho bem básico, mano. Acho que o que mais vai me atrair nessa atualização, além da Shinobu, é otimização. Eu nem sei o que vai ter de otimização. Mano, que porra é essa? O cara passando de avião aqui na rua. Meu Deus. Eu não sei o que vai ter de atualização de otimização, né? Mas pode ter coisa legal. Que nem, tipo, na última atualização, teve aquele negócio lá de segurar no ícone dos personagens no mobile e já abrir a tela de seleção. Isso é muito bom. While in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. Para. In the last phase of the Os event, caras literalmente pegaram a pior diária que tem e transformaram no evento. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe. Não, minha lanterna já tá tunada já, any enemies you tá encounter. sossegado. Keep yourself alive! Yeah. I'm up! So, you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before? Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. The Almighty Artaki Great and Glorious Drum Along Festival. Daqui a pouco vai dar pra fazer uma banda, só falta um. Já temos a lira, o cavaquinho, agora o tambor, velho. Ah, não, velho. Isso aqui realmente eu não vi. Eu não vi. Eu tenho alguns que eu não lembro. Esse eu não vi. It'll probably be best if we just show the travelers how it works. So let's take a look at how to play. Ah, mano, fascinante demais, velho. All right, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use 2 Mano, é um Guitar Hero. Ai, meu Deus, velho. Antes era o Su. Agora é Guitar Hero. Meu Deus. Yep, we got the taps and we got the holds. We got tippy taps and the holds. And then we have the double. Cara, que incrível. You have to hold them down at the same time. Tá, isso eu gostei. Eu adoro esse tipo de evento. I'm really loving Eu gostei que eles fizeram diferente do evento do cavaquinho e da lira. O Ito mandando beatbox. Cara, que incrível, isso eu gostei. Eu gosto de Guitar Hero. Is boppin'. I know, right? That's what all the kids say. Boppin'. Oh, tough. Mano, que bagulho absurdo. No. Combo. Look at that combo. Double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. Tá aí uma coisa que eu realmente nunca imaginei que ia ter no Genshin. Guitar Hero de tambor com a música tema do Ito, velho. Perfeito. E a SMR de Ito no fundo ainda, cara. Perfeito. Demais.
Oh, how fun is that? Oh, man, that looks Tá, esse evento eu gostei. Well, esse eu considering gostei. that travelers might be Eu gosto dos playing eventos de the game música, on a beleza? variety of Me different julgue. devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented pf, and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be cara, able isso to é muito adjust the bom. note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. Isso é muito bom. Game, travelers Sério. will have access Eles to deviam all fazer isso com three mais difficulties coisas. from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. Nada mais justo. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh? As tunes are unlocked, a note editor mode will also Droga, caiu be uma unlocked. pipoca. Oh, cool. Ah. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in Caramba, isso é legal. Nunca vou usar, mas é legal. You'll first be required to play the song and Tô até reach vendo os a caras specific mandar um rank Ricky to Roll generate ali. the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Gostei, Oh, I know desse you eu will. gostei, All vai. right, and last but not least, we have another interesting event. Tem mais Name um of the evento? event? Create No. a robot. Bet nobody saw that one coming. That's right, travelers will receive a material Esse collector eu from the lembro toy de merchant ter in visto Fontaine. meio por There cima, are a não total liguei of muito 3 não. processes you must complete. Number 1, source material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Tem que ter João Li, Will velho. produce a robotic Dá não. furnishing that can be placed in the syringe. Injogável. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes Tá, we que just bizarro, mentioned. velho. There's even a chance No. to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. Oh, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of 4 vai voltar o robots bullying, for né? test model vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade Tem que voltar, function né, to velho? send Pelo amor de requests Deus. and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? I am! Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations coming. Realmente de evento tá meio broxante, só First, tem to um que help pareceu travelers legal on de their verdade. adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Legal. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the Aumenta a character resolução aí talents desse jogo, they faz um can use favor. the newly added talent reference button to see talent priority Interessante. recommendations Prioridade de based on the actual talento pra data upar. of other active players. Legal. And Esse by é útil. pressing the attribute Pra quem é reference novo button assim, in que the não character manja. artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. Não, isso aí é só pra deixar a gente meio triste mesmo, na verdade. Intuitive data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. Ooh, cool. Yeah. That might be easier. The talent reference button looks super convenient. Like, it seems like it would be really helpful if you're kind of on the fence and you don't know what you want to pick. You can Sim, see what exato. everybody else is like done in the Isso past. mesmo. Oh, totally. Anyways, we also have Mas isso não vai me impedir de fazer uma Bárbara main DPS. music. During Infelizmente. version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith Swatch, which includes all the music composed by the Hoyo Trilha sonora do Buraco do João Li, velho, olha só. area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone. Collab? Genshin Impact will be teaming Funko up with Pop the Funko de brand Genshin. to release a series of Ah, Genshin não, velho. Impact Funko Pops. Funko Pop do Arthur, da Luana e da Paimonha, velho. Ah, não, velho. Of Paimon, Não acredito. Ether, the one I voice, and Lumine. These will be released Até o as de Funko Lucas, Pop velho, official meu Deus. bobblehead figures. Travelers who Como are é que pode, interested velho? Eu can quero head um to the Funko Pop official do de Funko Lucas. Quem que vai website me to be doar? notified when the figures are released.
Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Yay! Bom, é isso, né? Imagino que eles já falaram praticamente tudo. Sinceramente, fillerzão. Vai ter missão de história? Vai. Vai ter missão relevante? Vai. Mas uma missão não salva uma atualização. Essa atualização, ela teve muito tempo pra eles colocar coisas. Tipo, eles estavam trabalhando de casa, beleza? Eles podiam ter colocado algumas coisinhas mais interessantes, algumas otimizaçãozinhas aqui e ali. Só colocaram coisa meio mais ou menos, uns eventinhos meio meia boca. Essa atualização tá meio fraca. Só que ela estava fraca desde quando ela lançou. Aí é meio desde quando ela vazou, no caso. Aí é meio complicado, sabe? Eu tô muito na hype pra 2.8. Essa sim tá com muita coisa interessante. E é literalmente a única coisa que tá me mantendo no hype pra jogar Genshin. A 2.8. Eu tô literalmente jogando a 2.7, farmando gema pra 2.8. Pra chegar a 2.8 eu torrar tudo no Enzo. For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh. Eu realmente quero muito conhecer a Cookie, velho. Like the Tô rhythm ansioso. game. The rhythm game. Olha ela ali na fotinha daí, que fofura. Robots. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. Realmente muito importante. But yeah, I guess eu vou fazer um vídeo falando das minhas opiniões, mas thanks for watching, everybody. Vídeo mais informal assim. We'll see y'all next time. Thanks everyone. E é isso, cara. Bye guys. Muito obrigado por ter assistido isso aqui e até mais.